morning once again, and I thank you all for your patience. We welcome you for the second lecture demonstration of this morning, which is by Anuthama Murali, a disciple of Sangeeta Kalanidhi A. Kanyakumari on the violin, and she is currently doing her research in the University of Madras under the guidance of Dr. Rajshri Ramakrishna. Today she will be presenting on understanding of Tala from South Indian musical forms set to Hindustani talas. Over to you, 45 minutes. My namaskaram to the Sangeeta Vidwans and Vidushis present here, musicologists, academicians, students, and rasikas of music. I thank the Music Academy Madras for having given me this opportunity today. The topic for today's presentation I have selected is the understanding of Tala from South Indian musical forms set to Hindustani talas. I want to quickly brief the area in which I have been working for the current presentation. Musical forms like Swarajati, Varna, Kirtana, Padam, so on and so forth are available to us from many early publications, manuscripts, and many institutions like the Saraswati Mahal Library have brought out edited versions of manuscripts. My present study is based on two such edited versions of Marathi manuscripts published by the Saraswati Mahal Library. The first one is Korvyache Sahityache Jinnis. There was a mention of this when Dr. Soumya chaired the day a few days back. This is an edited version of a Marathi manuscript edited by A. Krishnaswamy Mahadik Rao and G. Nagaraja Rao. This is a source of 7 nirupanas containing 18 compositions each. I'm not going much into the forms available, but we do get a source of 17 different forms in each nirupana. Each nirupana is again composed in a single raga. The tala could be either one from the Carnatic repertoire or from the Hindustani system. And I want to mention here that the melody for Sahitya sections like Pallavi, Anupallavi, and Chanam is not available from the publication, but we do have Swara Sahitya sections in Varnams and Swarajatis available in the publication. The second source which I'm looking at is Sangeetam and Nritya Padam, again edited by A. Krishnaswamy Mahadik Rao, again a Marathi publication, which is also a great source of padas. Swarajati, Tilana, we get about 60 odd padams, about 20 varnams, about 15 or more Swarajatis, all set in Marathi language. Again, set to Carnatic system of ragas. But when it comes to the talas, we find there are talas from the South Indian as well as the Hindustani repertoire. The third publication is a much later one by Acharya Parvati Kumar. This is called Tanjavur Nritya Prabandha, again in Marathi. Acharya Parvati Kumar was a Mumbai-based Bharatanatyam artist and a guru. He was trained under Sri Chandrasekhara Pillai. He worked on the Nirupanas of Tanjore Kings at the Saraswati Mahal Library, along with Krishnaswamy Mahadik Rao. And I think Krishnaswamy Mahadik Rao is a descendant of the Bhosle family. I read it somewhere. I'm unable to trace the source right now. Sri Parvati Kumar had published this book under the auspices of Maharashtra Rajya Sahitya and Sanskrit Mandal. His disciple, Dr. Sucheta Bhide Chapekar, and her daughter, Srimati Arundhati, are still practicing the Tanjavur style of dance, and they do practice the compositions composed from the Nirupanas under the banner of Nritya Ganga. I want to specify here that the melody is seen composed for the Sahitya sections from Koryache Sahityache Jinnas and Sangeetam Nritya Padam
And Acharya Parvati Kumar acknowledges one Janardhan Pillai, who is believed to be an exponent in both the Carnatic and Hindustani music and also dance. So he composed music for the sections for which melody is not available in the earlier two publications. So coming to the talas, when it comes to Kurvyacha Sahityacha genus, we see one tala Savari from the Hindustani system. And the second book, we find three talas, Ada Chautal, Sur Bhakta, and Chautala. There is a mention of one tala Billadi for which I'm unable to trace the source in the Hindustani system as well as in Carnatic system. So there's a summary of talas available in both compositions, both publications, beg your pardon. This is a sample of, yes, sure. Yeah, Ada Chautal, Chautala, Sur Bhakta, Savari. And Adi, Atta, Jampa, Dhruva, and Rupaka. I have inserted a sample of notation as seen in Kurvyacha Sahityacha genus. As seen, the melody is missing for the Pallavi and Anupallavi sections. And there may be a few challenges while reading the notations from the books because the swara content, or the sargam rather, is not set to any tala count. So for example, the passage marked in blue would total up to 22, but the passage in 37 totals up to 37. Such inconsistencies are seen throughout the compositions, but there is a lot of clarity when we look at Gita compositions. This is a sample of notation from Sangeetam and Nritya Padam. It is a Swarajati from the set to Panturali Raga from the Nirupana Sakhine Nayaki Sa Buddhiva De Sangnya Se Kalpita Katha. Now, when we come to the third publication I referred to, Tanjavura Nritya Prabandha, authored by Acharya Parvati Kumar, we see that there is a substitution of Hindustani talas back to the Carnatic music system. For example, Sur Bhakta is substituted by the Carnatic tala Tishrata from the 35 tala system, and one Tishra tala is seen to be substituted by Rupaka. Now, this does not seem to be a random substitution because Sur Bhakta is a tala of 10 matras, as is Tishra Atta, and compositions set to Tishra tala are seen in groups of 6, and so they have been shifted to Rupaka tala. So this is the main area that I'll be covering today. As what could be the basis of such a substitution? Is it just the tala matras which are taken into consideration, or there are other components to be considered when we look for such a reassigning? So for the sake of this study, I have tried to group talas into 3, 6, 12, 4, 8, 16, 5, 10, 7, 14, and 15 matras. This table is not exhaustive. I have tried to include talas for which I'm finding a good number of reference compositions. So for example, Sankirna Jati Atatala may not occur in the table even if it does fall into one of the groups. So these are talas for which I'm finding reference compositions. And I also want to record here that my observations are based on the concepts and the understanding I derived out of the article Perception of Tala by Dr. N. Ramanathan sir. And I have tried to apply the concepts to some other forms and extended it to Hindustani music as well. Now, the components essentially I'm looking at is melody, that is dhatu, lyrics, tala, and the kala pramana, that is the tempo of the song. There are other vital components like the sequence of singing of a composition, the sections, the refrain lines, or the raga phrases involved. But my core focus is going to be on the lyrics, melody, tala, and the kala pramana. And also this placement of sahitya aksharas across the tala for different talas for different forms. And through the presentation, I'll be using the terms matra and akshara very frequently. So I want to emphasize here that I'll be using the term matra with respect to time units, which is manifested by kriyas in a tala, and the akshara
the term akshara will be used only with respect to sahitya syllables and never with the respect to time units in the tala. Now, we see that the syllables in the Sahitya are placed across the Tala with respect to the Rasva and Dirgha Aksharas or the Samyukta Aksharas. Rasva Aksharas taking 1 unit or 1 matra. The Dirgha Aksharas taking 2 or more than 2 matras in many instances. And also, in case of Samyukta Aksharas, the Akshara preceding the Samyukta Aksharas behaves like a Dirgha Akshara. So this is an example of Bhairavi Swarajati, wherein the Dirgha Aksharas are marked in red. We do see that there is 2 matras, the Kam takes 2 and the Ni takes 3, and all the Rasva Aksharas take 1 unit each. Coming to the Gita composition, again we see 2 units for this Kam and more than 2 units for this Dirgha Ti, and again the Rasva Aksharas taking 1 unit each. When we extend this to Kirtanas, for example, Hiran Mayim Lakshmi Sada Bhajami. In Kirtanams like this, in compositions like this, we find the syllabic and the melodic distribution for the song being 1 per matra. And when we go to other compositions set to talas like Adi Retakalai, we do see that the melodic framework of such compositions is a mixture of Vilambakala phrases, Melkala phrases, and probably even Briga phrases. And the gaps here, the karvais here, are mostly utilized to incorporate the raga phrases. So these are the characteristics of the compositional form that differentiate it from the earlier 2 forms, be it the Gita or the Swarajati. So coming to the first tala in the group of 10 matras, we are coming to Madhya Tala. I have narrowed down to only 4 compositions for the purpose of demonstration. The first one being a Gita. I want to draw your attention to matra number 1, 5 and 7, which happen to be the commencing matras of each anga. Dhruvatala having 4 matras in the first laghu and 2 for the drita. So if I were to mute the nishabda kriyas, which we demonstrate by the counting of fingers, and if I were to only keep the sashabda kriyas on a metronome, all the recordings in the presentation I have sung to a metronome after muting the nishabda kriyas, and only sashabda kriyas are sounded. So one might get a feeling of a very slow pace of Khandachapu being rendered in this particular Gita, and many other compositions which are to follow. But it is to be remembered that the melodic and the syllable distribution in Madhya Tala is 4 plus 2 plus 4. The other day, Jayalakshmi ma'am had mentioned this while dealing with Sancharis also. And it is not 5 plus 5. Otherwise, Madhya Tala compositions would have been sung in Khandachapu too, as we are doing in Jampatala today. So I'm emphasizing that the distribution is 4 plus 2 plus 4. I go ahead with the recording now. So the next recording is of a Sanchari in Madhya Tala. The only difference I could find while singing the both is the tempo. This Sanchari, I could not sing it as slow as the Gita. I could see 2 reasons. First one, this is a swara-based composition. And secondly, because the characteristic of Sri Raga itself is that of a Madhyama Kala. So I go ahead with the recording. Here too you can find 4 plus 2 plus 4.
ri gari sa ni pa ni sa ri gari sa ni sa ri gari sa ni pa ni sa ni sa ri. The next composition here is Chandram Bhajamasa, a very well-known composition. Here also, we do see a Sahita distribution of 4 plus 2 plus 4 all over the Pallavi. And also in the Anupallavi, here there's a blank at the starting of an Anga, which we see in many compositions. I want to state here that these blanks at the starting of the Angas, occasionally, they do give cross rhythms inside a composition. Otherwise, it will sound very monotonous. So it's actually a feature. This particular recording, I have tried to sing it in the SSP version. Chandram bhaja manasa sadho hridaya sadrasham chandram bhaja re re manasa. Yeah. The next composition is Balambike. Again, here, the difference I could find in singing is the tempo. In Chandram Bhaja Manasa, while singing, one might not find the underlying pulse of the 4 plus 2 plus 4 just because of the tempo or the inherent Khanda Chapu, an expanded form of Khanda Chapu because of the tempo. But in compositions like Balambike and many others, it is very evident. I did look at the notations and I found that the Sthana Kampitam was missing in Balambike and it was there in Asaveri composition. So maybe that was an indicator of the tempo of the song. I go ahead with the recording. Balambike pahi bhadram dehi dehi salokadi mukti samrajadayine shankara narayana manoranjani dhanini nilakaka guru guhanite shuddha vedeba Balambike pahi bhadram dehi dehi. After Matya Tala, we come to a Tala called Matya Shapu in Sangeeta Sampradaya Pradarshini. We find two compositions, and as we see in the table, a 10 matra time duration has been split into 5 plus 5 and each 5 further into 2 plus 1 plus 2. So it is the divide of 5 plus 5 is seen very clearly in this kriti, in this compositions, I'm sorry. Amba paradevate anadi shiva sahite amba paradevate. So here this represents Matya as a division of 5 plus 5 as compared to the earlier 4 plus 2 plus 4. Now coming next, there is one kriti, one composition in Khandasapu Tala in the Sampradaya Pradarshini, which is Neevu Nannu, where there are no internal anga markings at all, but the mention of Khandasapu is given for sure. It may be indicative that a faster tempo of the song helps in maintaining a longer time duration without the execution of the inner kriyas with which we normally would have done it. So I go ahead with the recording.
నీవు నను బ్రోవవలె నమ్మ కదంబవన నిలయునికి నిజమైన కొమ్మ. As you would have noticed, I have not inserted the inside pulse. I have maintained a beat only at the end of 10 matras. The other type of Madhya Tala is Ragana, which we come across in many Gitas and Sancharis. This the Ragana is actually one of the trisyllabic groupings which we come across in Sanskrit, which symbolizes Guru, Laghu and Guru. Guru having 8 matras, as we see here, the Laghu having 4, and again the Guru having 8 matras. It is again a magnified form of Madhya Tala and can be perceived as an enlargement of 4 plus 2 plus 4. Summarizing the observations in compositions in Madhya Tala, we see that they exhibit an underlying melodic and sahitya distribution of 4 plus 2 plus 4. The accent beats are 1, 5, and 7, which mark the starting of the angas. And Tala anga markings could be indicative of the tempo of the song and not necessarily the kriyas which need to be executed. We go ahead with the Jhampatala compositions. This particular Gita, I could notice 2 sahitya distributions. So, Ratna Simhasanam Tut Jharire Ashtadhala Kam Nam Gammalu Kam Nika. So, this is 7 plus 3. Or Ratna Simhasanam Tut Jharire. So on and so forth. I personally felt that the 5 plus 5 suited better. So next we come to Sri Kalahastisha and Buddhamasrayami. The only difference, while going through the notations, the syllabic and the melodic distributions of both the kritis appear to be the same. But I don't understand why Sri Kalahastisha is sung more in Khandachapu and Buddhamasrayami more always in Mishra Jampa. I did go across the Gamaka symbols again, but there's not much of a difference. But however, the 5 divide is very much there in Buddhamasrayami also. I tried it. Buddhamasrayami satatam suravinutam chandratara sutam buddhamasrayami. And it is very much there in the Madhyamakala passage which follows the Charnam also. Kinkara janamahitam kilpishadirahitam shankara bhaktahitam sadananda sahitam buddhama. But in this space, I will never do justice to the aesthetic part, the melody part of even if I do pull the Khandachapu a bit, but the inlying pulse is very much there in this composition also. I inserted these illustrations on a purpose because I'm unable to find a template as I did in other compositions. This is Dachu Kovalena, where I did initially find a 7 plus 3, but it didn't maintain for long. And the Marakoti is another one such composition. Now, there are few compositions like Guru Lekha, Nadupai Palikeru, which have been notated in Jhampatala in Sri Tyagaraja Hridayamu. But in later publications like Ritimani Malai, we come across the divide of 4 plus 6, which indicates Khandachapu divide. And the last composition for Jhampatala will be Thirupugal. This Thirupugal is widely practiced by Thirupugal Anbargal group, where the Tala specified in the book Thirupugal Isai Vazhipadu is Mishra Jampa, but they do provide a matra breakup of 3.5 plus 3.5 plus 3. I felt for compositions like this, it could be difficult to maintain a standard Mishra Laghu count of 7 beats, followed by Anudrutam and the Drutam. ஞாலமெங்கும் மழை தரற்ற கடல்
நாளும் பஞ்சையருற்றுரைக்கும் மதையாலே ஆலமூது மதே தழற்கும் அழியாத ஆரிரண்ட புயத்தனை கவருவாயே. So the Mr. Jhampa execution, I don't think does justice to the syllabic distribution of the song. This Varnam Viriboni in Kedara Gaulai, I have seen about 6-7 versions, most of them specifying them in Mr. Jhampa. There is one publication of Nadamuni Pandita Sangita Swara Prastara Sagaramu which does mention this in Chatushra Matya Thala. While going across the notations, having said that the accent syllables are 1, 5 and 7 for Matya, I do find syllables on 1, 5 and 7 when this particular Varnam is executed in Chatushra Matya. And having seen so far that the accent for Jhampatala is 1 and 6 for the divide of 5 and 5, I find syllables missing in 6 here. And also the Muktaiswara passage has a what you call a long swara, sa and pa, the very pattern. It suits the Matya Tala better, I felt. Whereas when rendered in Mishra Jhampa, this is missing on the accent syllable 6. It is the point is not to infer right now if it was originally composed in Mishra Jhampa or Chatushra Matya, but it is to put forth that the underlying syllable placement of a composition is extremely important when while deciding a tala for a particular composition. I have sung this Varnam to Chatushra Matya. Dapa magari ma pa magari za gari sa ni da pa pa ni za ri ni za ri ma pa ni da pa ni za ri ma ni za ri sa ni da pa magari za ri sa pa ni za ri ma bo ni. Yeah. So summarizing the observations for Jhampatala, we see that the accent matras are 1 and 6, or it could be 1 and 8 for a distribution of 7 plus 3. And the underlying melodic and Sahitya distribution, they show a divide of 5 plus 5, or further broken down into sometimes 7 plus 3. And in the case of Tirupukal, 3.5, 3.5 and 3. Coming to Tishra Atha, this will be the last for the South Indian talas. The constraint in Tishra Atha is that I am finding very less reference compositions, most of them being Varnams. I was very lucky to get a Pallavi from Jayalakshmi ma'am set to Tishra Atha, which she learned from her guru, Sri Pichumani Iyer. This is the syllable distribution which we see in the Varnam set to Tishra Atha Tala. So we see syllables placed on almost every matra, or rather every kriya executed for this tala. This indicates more of a kriya-based syllable placement rather than an anga-based melodic or syllabic distribution, as we have already seen in Dhruva and Matya talas. I have demonstrated Panker Huaksha, which is a Varnam by Sri T.M. Tyagarajan. Yeah, coming to the Pallavi, I could find three syllables on the beat,
One is for the on the ardi for sure, and two others, one matra preceding the ardi and one on the sama, and no other, and all the other aksharas are placed off beat. But I have to mention here that the form of Pallavi is much different from other forms. The melodic distribution is different. The other attributes are also different. And having considered, I initially thought of pulling out the Pallavi from here, because if I'm looking at Pallavis set to Tishra Tala, I should have also looked at Pallavis set in Madhya Tala, and I'm missing it here. So I'll go ahead with the recording, but I made it a point to insert it here for the record. And eventually I have to look into the Pallavis in other talas also, in set to 10 matras. Venkateramana Sankatarana Tirupati Nivasa Venkateramana Sankatarana. Yeah. So the next composition we are looking at is Changabhanga. Changabhanga. This is a Marathi Swarajati which we obtained from Acharya Parvati Kumar's book, and it is also available in Sangeetam Nritya Padam. The syllable distribution is similar to what we see in the Varnams. The person, the one who has set it to melody, has adhered to the melodic distribution of 4, which we also see in many other Swarajatis. So I go ahead with the recording. Changa bhanga tu karavuni the sarasane saga suvasanahi ramana ghara sajavaye ila tuja tava hadu sahasuni sarasani raki ghadi ghadi sumukhi changa bhanga tu. So I was unable to track any underlying melody or syllabic distribution in case of this Tishrata composition. So summarizing the observations in Tishrata, Tishrata compositions are do exhibit a Kriya-based melody rather than an Anga-based melody or syllabic structure. And I couldn't arrive at a point of accent in such tala. Coming to talas of Hindustani system, we have 2 talas, Surphakta and Jhaptala, set to 10 matras. Surphakta is also commonly known as Sultala. Here the matra vibhaga, as they call it, is 2, 2, 2, 5 twos. And we have the sum, which is denoted by the X, and the khalis, which they denote by a circle, and the khali is a totally nishabda kriya and not like ardhrutam, which is a combination of a sashabda and a nishabda. So if I place the sum and count the next 3 nishabda kriyas and place another tali and another nishabda and so on and so forth, I do get a structure similar to the Madhya Tala of Laghu, Dhrita and Laghu, taking only the accent points into consideration. So I have 2 compositions in Sultal. Murata mana bhai, Murata mana bhai, Sundara salone, Murata mana bhai. तुम बिना अब कौन रखता है मेरो ध्यान, आसन ये मन में इच्छित फल पावे, मूरत मन भाए. So as it was
very evident that the Akshara division and a melodic division of 4 plus 2 for plus 4 was underlying this particular composition. The next is a Drupad, Tu Karatara, for which I will be playing a video at the end of the presentation. The next Tala is Jhap Tala, again a Tala of 10 matras. For this one, the matra divide is, matra vibhaga is 2, 3, 2, 3. We have the Kali on 6th matra. This representation matches the Jhampatala of Carnatic music system. I have two compositions. Sakhi Muri. Sakhi Muri Roma Duma. Sakhi Muri Roma Duma. Madala Garaje Barase Sakhi Muri Roma Duma. The difference in the tempo was something to be noted. The next one is Ajanandalala Sakhi, again in a Jhaptala, in which we again spot underlying melodic and syllable distribution of 2 plus 3 plus 2 plus 3. Ajanandalala Sakhi, Ajanandalala Sakhi, Prema Madaka Priye, Sangalala Naliye, Jamuna Tere Bharana. Ajanandalala Sakhi, Ajanandalala. Phuli ke sara kamala, phuli ke sara kamala, malati sadhana bana malda sugandha sithala samira barana. Ajanandalala Sakhi, Ajanandalala Nandalala, Nandalala. The last video I wanted to share is has Pandit Uday Bhavalkar, who has rendered the Drupad Tu Karatara. I want to draw your attention to the way he reckons the Tala, from the Chapu mode to the long mode, original mode. This particular snippet, I have taken it from the Antara portion, and eventually he goes into the Sthai. This is more or less like Kanda Chapu. Now he switches to the original mode. So the summary of observations in Sur Bhakta and Jhaptala are that Sur Bhakta, compositions in Sur Bhakta exhibit a melody or a syllabic distribution of 4 plus 2 plus 4, which are more similar to Madhya Tala, and those in Jhaptala exhibit a melody and syllabic distribution of 5 plus 5 or further into 3 plus 2 plus 3 plus 2, similar to that seen in Jhampatala. So I sum up with the observations that the talas
presented today seem to be manifestation of fives or 7 aksharas and their further breakups. This could be extended to other Suladi talas also. I took up the grouping of 5 and 10 to convey my idea. The understanding of Tala is not from the Tala Angas or the Kriyas with which it is represented, but from the underlying syllabic and melodic distribution. And the Anga specifications seem to be indicative of the Tala, Kala Pramanam of the composition. And these observations may not be present in the 35 Tala scheme. And Tisra Ata, Tala appears to be a substitute for Surphakta from the 35 Tala scheme, and the syllable and melodic distribution in compositions set to Surphakta look to be more similar to that of Madhya Tala compositions. These are the few references I have referred in due course of this study. I again want to thank the Music Academy for having given me this opportunity. Thank you very much. Thank you, Anuthama. Members of the experts committee, can we have the mic here, please? Sangeet Kala Acharya, Dr. Rita Rajan. Very scholarly and quite thought-provoking presentation, Anuthama. நீங்கள் அந்த ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதெல்லாம் காமிச்சிங்கோ இல்லையா, these talas, jumpa talas, madhya talas, how the composition is split within the tala. இப்போ ஆதி தாளத்திலே எடுத்துட்டான்னா 3-5 இல்லையா மிஸ்டர் பக்தவத்சலம், 3-5 பிரச்சனை அந்த ஆதி தாளத்துக்கு ஒரு விறுவிறுப்பு வருது இல்லையா? 3-5 8 4 விட 3-5 இல்லையா? இவா எல்லாம் மாத்திரை கணக்கில் சொல்லிகிட்டு இருக்கா. மாத்திரைங்கிறது நம்ம மாத்திரையும் எடுத்துப்போம், அக்ஷரத்தையும் எடுத்துப்போம். நம்மளது ஆதித்தாளங்கிறது பார்த்தா அது ஆதித்தாளம் வச்சுருந்தாலே சதுசுரஜாய திருப்பிட தாளம் தானே அது. வாஸ்தவம், ஓகே. ஆதித்தாளம் தான் சொல்கிறா அதை. பட்டு 5-3 எடுத்துட்டா 8, எண்ணிக்கை 8. பட் டு மேக் இட் மோர் லைவ்லி இந்த 3+5 வீணை இது எந்த எடுத்துக்கணும். ஏன்னா ஒரு பாட்டு இப்போ 1 அக்ஷரம் தள்ளி இருக்குது கூட 3 தள்ளி, அப்புறம் 5 மறுக்கே இல்லை தக்கிட்ட தத்திங்கின்னு தோந்தா தக்கிட்ட தத்திங் அது மாதிரி. அதாவது 3-5 பிரிச்சானா அதில் ஒரு வெரைட்டி வருதுன்னு ஐ ஃபீல். அதே மாதிரி 4 திஸ்ரம் போட்டு அப்புறம் ஒரு சதுரஸ்வரம் வந்தாலும் விவித கதுலதி தனி வேடலின ஸ்ரீகணபதியில். ஸோ திஸ் இஸ் ஹோ வி பிரிங் இன் வெரைட்டிஸ். இந்த ஆதி தாளத்தில் அந்த ஒரு மொனாட்டனியை ஓரளவு இது பண்ணுறதுக்கு தியாகராஜாஸ் டிவைசஸ், தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல். ஸோ ஆதி தாளத்துலேயும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம். அப்புறம் அவளை மாதிரி நம்ம இங்கே நம்ம தாளங்களை அவள் ஸ்டைலில் ஹெவி ஹேண்டில். அதாவது இப்போ நம்ம அந்த ரூபக தாளம்னா நம்ம ஒரு திருத்தம் லகு இது போடுறோம் இல்லையா, ஆனால் பல்லவி படித்தா லகு தான் முதல்ல வரும். ஆமாம், லகு முதல்ல வரும், அப்புறம் தான் திருத்தம் வரும். லகுக்கு அப்புறம் இது அந்த இது அந்த அறுதி வந்துட்டு அப்புறம் தான். அங்காரக்கம் எடுத்துட்டாலே உங்களுக்கு முதல்ல இது திருத்தம் போட்டுட்டு தானே, அப்புறம் தானே லகு பழைய ஸ்டைலில் இருந்து பாட்டில் வரும். பல்லவியை பொறுத்த வரைக்கும் லகு முதல்ல, அப்புறம் இது திருத்தம் தான் வரும். ஆமாம், ஹிந்துஸ்தானியில் கூட இப்போ நீங்கள் ரூபகன்னு சொன்னதுனால ஃபஸ்ட்டு திருத்தம் வர்றதுனால லகுவை முதல்ல பல்லவிக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்கள் சொன்னேன் இல்லையா. அதே மாதிரி 7 பீட்ஸோட 3 தாள்னு இருக்குது. அது அவளோட காலிலேருந்து ஆரம்பிக்கும்.
ஆனாலும் அதை சம்னு எடுத்துட்டு நிறைய பேர் இங்கேருந்து பாடுவாங்க. இல்லைம்மா, அது எப்படி அவள் release ஆகும்? அவள் தாளத்தில் அவள் என்ன பண்ணுறா, நமக்கு காலப்பிரமான வேரியேஷன்ஸில் தான் இப்போ தாளத்தை மாற்ற மாட்டோம். ஒரே காலப்பிரமாணம் தக்க திம்மி தக்க திமின் தக்க திம்மி தக்க திமின். அந்த காலப்பிரமாணம் மாத்திராலே அவள் தாளத்தை வேறு மாதிரி சொல்கிறான். ஓகே, அவள் ஸ்டைலில். ஆமாம், கரெக்ட். கொஞ்சம் போல திரக்கிட்டவ அதை போல் அதாம்மா. இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியன் கிளாசிக்கலில் வந்து காலப்பிரமாணங்கள் மாறினா தாளம் மாறாது. எந்த தாளம் வந்தால் காலப்பிரமாணம் ஒரே தான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஆமாம், ஒரு காம்போசிஷன் தாளம் மாறாது. இப்போ உங்கள் ஹிந்துஸ்தானி இதில் காலப்பிரமாணம் மாறினால தாளம் மாறுங்கிறாது என்னன்னு கேட்குறேன். தாளம் மாறாது சார். அந்த போலை இழுத்து வாசிப்பா வழிய அதை திருத்த ஃப்ரேஸில் வாசிக்கச்சே திருக்கிட்ட வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணி த்ரக்கன்னு வாசிச்சுடுவா வழிய அதோட ஃப்ரேம், அதோட ஸ்ட்ரக்சர் டசன் அது மாத்திராலும் எல்லாம் ஒன்றா தான் வரும். எல்லாமே ஒன்று தான் வரும். காலத்தை இழுத்து கேப் இன்டர்வல் மாறிடும், அவ்வளோதான். தாளம் மாறாது. தாளம் மாறாது, அதே தாளம் தான் அதே இருக்கும். தாளம். இப்போ நமக்கு இப்போ சாப் தாளங்கிறோம். ஆமாம் சார், அதை சாப்ப மூடு. அதனால தான் அந்த வீடியோ நான் போட்டேன். அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. லாங், அதாவது கிரியா எக்ஸிக்யூஷன் நடுவில் தேவைப்படுறது இல்லை அந்த டெம்போனால. அதனால சாப்பு மோடுக்கு அழகாக மாறிடுறா. அது மாதிரி தான் நம்மளும் அந்த சில சஞ்சாரிஸ்க்கெல்லாம் நடுவில் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக என்னது தேவை. நீங்கள் சாப் தாளம்னா எத்தனை அக்ஷரம் சொல்கிறீர்கள், எத்தனை மாத்திரை சொல்கிறீர்கள்? அது அங்கா டிவிஷனில் வந்துடும். 3+2+2 அதில் மாத்திரையாக சொல்லாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல. அது வந்து இப்போ அங்கமாக சொன்னால் தேவையில்லை. அதாவது ஒரு ப்ளூத்தம் குரு குரு அந்த மாதிரி சொன்னால் இன்னும் பெட்டராக கன்வே ஆகும். சாப்பு தாளம் வந்து நம்ம கிரியா பேஸ் தாளத்தில் ஹிந்துஸ்தானி வாசிக்கிறேன், தீன் தாள் வாசிக்கிறோம், சாப் தாள் வாசிக்கிறா. அவள் சாப் தாள்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ன்னு போடுறான். அவள் இதில் சாப்பு தாளம்னு எனக்கு ரெஃபரன்ஸ் தெரில சார். ஆமாம், ஜப்தால் 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 ஜப்தாலா? ஓ சாரி எனக்கு புரிஞ்சுக்கலண்ணா. அப்படி போடுறா. அதனால நம்ம ஜப்தால் இப்படி தான் போடுவா. ஆனால் அவள் போட்டுட்டு பாடுறது இல்லை. துருப்பதில் அந்த ப்ராக்டிஸ் இருக்குது. டேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரெட்டக்கலையாக போட்டோம்னா 1 2 3 போடணும். எந்துக்கு நம்ம பாடுறோம். அது மாதிரி கீர்த்தனை இருக்குது. ஒத்த வாதாவி இது ஒத்த கலையில் பாடுறோம். இது அவளே வந்து தீன் தாளம் அவள் சொல்கிறா இல்லையா? தீன் தாள்னா அவளுக்கு எத்தனை அக்ஷரம் உங்களுக்கு வருது? அதே 16 தான். 16 அக்ஷரம் 16 இல்லை, மாத்திரை 8 8 8 18 ஆகிடுறது, சேஞ்ச் ஆகிடுறது இல்லையா? அக்ஷரம் கவுண்ட் 8 கவுண்ட்ஸ் தான். அதுக்குள்ள 8 கவுண்ட்ஸ் ரெட்டக்கலையாக நம்ம பண்ணுறோம். கவுண்ட்ஸ் 8 தானம்மா. ஒன்று கவுண்ட்ஸ் நமக்கு மாறுதா? இல்லை, ஆதிக்கு 8 கவுண்ட் சார். தீன்தாளுக்கு 16, எப்போதுமே 16. அது வந்து தேசாதி ஸ்ட்ரக்சரில் வரைச்சே நம்ம 4ஆக பார்க்குறோம். அதை அப்படி அது பேசிக்காக நம்மளுடைய சவுத் இந்தியன் கல்ச்சர் வந்து இது நம்ம சவுத் இந்தியன் தாளத்தில் சொல்கிறதுன்னா லகு துருத்தம் தான் சொல்கிறோம். ஆமாம் சார். அது கவுண்ட் மாறாது. கவுண்ட் மாறுது. ரெட்டக்கலைனா கவுண்ட் மாறுது இல்லையா? மாத்திரை மாறுது. ஒத்தக்கலைக்குன்னா 32 மாத்திரை தானே வருது. ரெட்டக்கலைக்குன்னா 64 மாத்திரை ஆகிடுறது. அதுக்குள்ளே வர மாத்திரை சொல்கிறேன் நீங்கள், கரெக்டாக. அது எப்படி அந்த ஹிந்துஸ்தானி ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுறேங்கிற அது அவளுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, அரித்மெட்டிக்லி ப்ரோக்ரெஷன் பண்ணணுன்ட்டு அவளுக்கு அந்த கல்ச்சர் இல்லை. ஸோ அவள் அந்த இன்டர்வெல்ல ஒரு 4 8 வர்ணங்கிற கட்டாயம் அந்த சிஸ்டமில் இல்லை. ஸோ அவள் சர்க்கம் பாடினாலும் சரி, தானில் ஒரு அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுற வழியை சர்க்கமில் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள். போல்தான்லாம் பாடுறச்சே, போலாலாம் பாடுறச்சே நம்ம மாதிரி நிறவல்ல அந்த இடத்துக்கு வரணுன்ட்டு கட்டாயம் கிடையாது. ஸோ சிலது நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம், சிலது அப்ளை ஆகிறதில்லை சார். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு திருப்புகழ் தாளத்தில் நிறைய சந்த தாளங்கள் இருக்குது. திருப்புகழ் தாளத்துலேயும் 10 அக்ஷரமாக நாங்கள் வாசிப்போம். எல்லோரும் பெரியவாள்லாம் வாசிச்சிருக்கா, நாங்களும் வாசிப்போம். அதே மாதிரி அவளுக்கு அது காம்ப்ளிகேட்டட், அந்த ஃப்ராக்ஷனில் வர தாளம்னு சொல்லுவோம் நம்ம. இல்லை, நான் பார்த்ததில்லை அப்படி. நான் பார்த்ததில்லை. அந்த மாதிரி சந்த தாளங்களில் நிறையாவும் வந்துட்டுருக்கு. இந்த பர்டிகுலர் இந்த 7 and 5 வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். பட் நம்ம ஒரு 8 அது மாதிரி போர்ச்சே அது ஒரு சின்ன சின்ன செக்ஷன்ஸை தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அது இப்போ முந்தின சத்யவதி மேம் சொன்ன மாதிரி 3 5 7 தான் ஒரு இன்ஹெரண்ட் பிரேக்கப்பாக தோணும். சவுத் இந்தியன் தாளத்தில் ஏகப்பட்ட காம்ப்ளிகேட்டட் இருக்குது. அதே மாதிரி அவங்க ஹிந்துஸ்தானியில் நிறையா தாளங்கள் இருக்கா? இல்லை, லிமிட்டடாக தான் இருக்குது சார். வெரி லிமிட்டட் தான். இங்கே பயங்கரமாக இருக்குது. நம்மளுக்கு சவுத் இந்தியன் கம்போசர்ஸும் ஜாஸ்தி. அது ஒரு ஜென்மம் பத்தாது இந்த சங்கீதத்தை கற்றுட்டு வாசிக்கிறதுக்கு பண்ணுறதுக்கும். அதே மாதிரி அவள்கிட்ட எவ்வளவு தாளம் இருக்குங்கிறதுக்கு தாளம்னு பார்த்தோன்னாக்கா கயால் காயக்கியில் நம்ம தீன் தாள்,
ஜப்தால் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி துருபத் காய்க்கிலின்னு போனால் சௌத்தால், ஆடா சௌத்தால், தில்வாடா, சூர் பக்தா வந்து துருபதோட ஸ்டைல் தான். தீப் சந்தி இருக்குது. அதுவும் நம்ம பார்த்து நிறையா தாளங்கள் 14க்கே இருக்கும். ஆனால் நான் மாத்திர விபாகன்னு சொன்னேனோ அது வந்து சாகித்யம் அக்கார்டிங் தான் பிரியும். ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான் அங்கேயும். ஸோ நமக்கு சப்தசூலாய் தாளங்கள் இருக்குது, அப்புறம் 108 தாளம் இருக்குது, 72 மேலே கருத்தா தாளம் இருக்குது, அதில் சந்த தாளங்கள்னு இருக்குது. நிறைய தாளங்கள் நமக்கு இப்போ காம்ப்ளிகேட்டட்ஸ் இருக்குது. அதான் கேட்டேன். தேங்க்யூம்மா. சங்கீத கலாச்சாரியா டாக்டர் ஆர்எஸ் ஜெயலக்ஷ்மி. நான் ரொம்ப நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் அண்ட் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு தாளம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த சூப்பர் அது வந்து 10 இல்லையா, அது 2 2 பிரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னேன். ஏன் அதை கண்ட ஏக்கமாக எடுத்துக்கூடாது? நீ தான் இதை ஈக்குவேட் பண்ணுற இல்லையா? எடுத்துக்கலாம். கண்டம் ஏக்கமாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஆனாலும் கண்ட ஏக்கமாக எடுத்தால் அது 5 5 பிரிஞ்சுடுறது. ஆனால் அதில் வந்து 4+2+4 தான் ஜாஸ்தி தெரியுது, மட்டியா தாளம் மாதிரி. எடுத்துக்கிறதுல தப்பு கிடையாது. ஆனால் அது தா தா தின் தா கீட்டதா கீட்டத்தக்க கதிகனன்ட்டு வரைச்சே லகு திருத்தம் லகுவோட அமைப்பில் வரைச்சே 4+2+4 தான் வருது, வழியே 5 5 பிரியறதில்ல. இல்லை, இது 5 5 இல்லை, அதாவது இந்த 10 2 வந்தது ஒரு இது எந்தவும் பார்த்தோம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண. நீங்கள் வந்து தாளத்தை சாகித்யத்துக்கு தகுந்தபடி பிரிச்சுக்கிறீங்களா? ஆமாம், அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பிரிச்சா இன்னும் அப்பீலிங்காக இருக்கும்ன்ட்டு ஒரு இன்டென்ஷன். அதான் கேட்குறேன். அதுதான் பாயிண்ட். அது சாகித்யம். ஆமாம், எனக்கு ரொம்ப நல்லா பண்ணேன். சில கன்செஷன்ஸ் அப்பப்போ தெரியறது. ஆனால் அது கொஞ்சம் நம்ம மெலடிக்கு அது ஒத்தாப்பில் போனால் பரவாயில்லன்ட்டு தோன்றுறது சிலப்போ. இல்லை, அப்படி ஆகாது. அப்படி வராது. நார்மலி சாகித்யமும் அந்த மாதிரி தான் 4-2-4 வருது. சிலப்போ இப்போ ஒரு இதில் பார்த்தோம் நம்ம குரு இந்த பக்கம் வந்தது, குஹை வந்து திருத்தத்தில் வந்துடுது. ஆனாலும் அது டு கீப் அப் தி மெலடிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இது அது நிறையா பாட்டில் ஆக்சுவலி தெரியறது. ஸோ நம்ம போய்ட்ரின்னு ஸ்ட்ரிஞ்சண்ட்டாக பார்த்தோன்னாக்க ஹார்ட் கோராக பார்க்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் மெலடிக் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தம்போது கொஞ்சம் கன்செஷன்ஸ் அங்கேயும் பார்க்க வருது மேம். இது முஷ்ரி சங்கீத கலாநிதி முஷ்ரி சுப்பிரமணிய ஐயரோட ஃபேமஸ் லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இன் கர்நாடக சங்கீத சபா டெல்லியில் அவர் அந்த இதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு. தாளத்துக்கும் போயட்ரிக்கும் நடுவில் நம்ம வந்து போயட்ரியை பேஸ் பண்ணி பாடினா அது எவ்வளோ ஆடாக சவுண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் ஹி சேஸ் மியூசிக்கில் யூ கெனாட் கோ பை த சாகித்யா, யூ ஹாவ் டு கட் அட் சர்டன் பிளேசஸ். அவ்வளோ அழகாக அதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிச்சிருப்பார் அந்த லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பீஸ் where he shows the limitations of poetry when it comes to music. நீங்கள் அந்த புதமாச்சிரயாமி பற்றி சொன்னீங்களே ஜம்பத்தாளத்துலேயே இன்னும் அது ஐ திங்க் பிகாஸ் அந்த துருவ மட்டிய ரூபக்க ஜம்ப அந்த ஒரு டிசிப்ளினில் வந்துடுத்து. வார கீர்த்தனைகள் அந்த 7 தாளங்களில் இருக்கணுங்கிறதுனால யாரும் அதை தொடரதில்லை. ஆனால் இத்தனை நேரம் இப்படி இல்லைன்னா அதை மாற்றிருப்பா. டெஃபினட்டாக தட்ஸ் மை வியூ. எனிவே, இஃப் தேர் ஆர் நோ ஃபர்தர் கமெண்ட்ஸ், சங்கீத கலாநிதி எஸ் மிஸ்டர் K.S. Kalidas, please. In this Tala scheme, there is one based on, in South Indian music, of course, we have the Sola, the sub-talas, and the other structures, 108 talas, 72 talas, and all that kind of thing. In Hindustani music, it is more based on the bandish, or whatever is the cheese, or whatever is sung, you see. That's the one which defines. அதோட ஒரு க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டி சொல்லணும்னா நம்ம திருப்புகழ், it is the Tiruppugal songs that create the talas. It is not the talas and then the Tiruppugal songs are set. So that is a big variation. So they don't have a scheme like our Soladi talas and that kind of thing, and their music has not emanated from that. That's number one. Number two, there's a big confusion between the matras and aksharas. You see, matras and aksharas are interchangeable in various schools, various styles in Carnatic music itself. What to say about Hindustani music? And the 16 and 8, our Aditala is 8 beats, and if it's a double, it's a chaukam, then it is 16. But the 16 is a uniform thing in the North Indian scheme, which defines the Aditalam. So
that again is depending on the bandish. So if you can follow the bandish, you can follow the talam. It is not the other way around. Thank you, sir. I think that is a very interesting input that has come through, which is so true, that in Hindustani you follow the piece that is being rendered, which is the... இல்லை அதுதான் அவர் சார் சொல்கிறது, நான் அதுதான் சொன்னேன். அது அவர் சொல்கிறார். இந்த தாளை டிபெண்ட் ஆன் சந்தத்தாளம்னு சொல்லிடுது. அந்த சந்தத்தில் தான் அந்த திருப்புகழ் தாளம் இருக்கும். அதுதான் மெயின் பண்ணுறது. கரெக்ட். தானே தன் தானே தானே தன தானேன்னு அந்த சந்தத்துப்படி அது தாளம் இருக்கும். அதனால தான் அந்த தாளத்தை இப்போ நம்ம சிஸ்டம் வந்து பாக்கி எல்லா கீர்த்தினையும் தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தி இருக்கணும், சோமா சாஸ்திரியாக இருக்கட்டும், அது வந்து லயப்பேட்டரில் இருக்கிறது மாதிரி இல்லாமல் இந்த சந்தத்தாளங்கிறது வந்து தாளத்தை பொறுத்து சாகித்யம் இருக்குது. சாகித்யத்தை ரெண்டு ஒட்டி இருக்குது. அதுதான் திருப்புகழ் தாளம்னு சொல்கிறோம் நம்ம. Sankirnam does not seem to feature in Hindustani Tala scheme. Am I right? She said that in the beginning, sir. I think you did mention that, saying not that with Sankirnam... not with respect to the Hindustani. I did tell it in Yeah. That is very much so in... I mean, not so much so. Sankirnam is also rare in our music also. ஆமாம். Thank you. இந்த மாதிரி தாளம் உங்கள்கிட்ட எங்ககிட்ட சங்கீர்ண சாப்புன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். தக்க திம்மி தக்க தக்கிட்ட தக்க திம்மி தக்க தக்கிட்ட தக் அந்த மாதிரி இருக்காங்க உங்கள்கிட்ட தாளம் அந்த மாதிரி. சார் நானும் கர்நாடிக் மியூசிக் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். ஹிந்துஸ்தானி இருக்காது. சாரி, நான் வெரி மச் கர்நாடிக் மியூசிக் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். இல்லை அது மாதிரி சொல்லியிருக்கிறதுனால ஹிந்துஸ்தானி தாளா டிஃபரெண்ட்னால அந்த மாதிரி தாளா இருக்கான்னு சார் கேட்ட மாதிரி நம்ம சிஸ்டத்தில் தான் ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப லயத்தை பற்றி இவ்வளவு எடுத்துகிட்டு பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி நைஸ். இஸ் ஒர்க்கிங் வெரி ஹார்ட். ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் வெரி நைஸ். தேங்க்யூ. கீப் இட் அப். Thank you. Thank you so much. Thank you. Namaskar. I thank Sangeeta Kalanidhi Thiruvarur Sri Bhaktavatsalam, who has come on 2 days and presided over the annual conference. Tomorrow, the 12th day, we meet at 8 a.m. Sangeeta Kalanidhi Lalgudi Sri G.J.R. Krishnan and Sangeeta Kalanidhi Srimati Vijay Lakshmi will present on the splendor of the Korvais in Lalgudi Bani. The second lecture demonstration is Vidushi Geeta Ramanand, Vidwan Adamya Ramanand and Vidwan V. Gopal on the Nagmas and Dhuns of the Mysore Vainikas. Sangeeta Kalanidhi Dr. S. Saumya will preside. I look forward to seeing you all here tomorrow. Have a great day ahead. Bye for now.